皆さんこんばんは。これより瀬戸内アジアフォーラム2021アーティストブレスライブを開催いたします。高松は現在16時30分です。オンラインでご視聴されている皆さん、並びにパブリックビューイング会場でご覧いただけている皆さん、改めてこんばんは。本日の司会を務めさせていただきます瀬戸内国際芸術祭および第一の芸術祭総合ディレクターの北川フラムです。本日は香川県高松市からの配信により全世界28の国と地域から参加する32名のアーティストと共にいたします。ではまずはじめに今回の主催者で瀬戸内国際芸術祭実行委員会会長である香川県知事の浜田慶三よりご挨拶をいたします。浜田知事、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様改めて、ただいまご紹介いただきました香川県知事の浜田慶三でございます。瀬戸内アジアフォーラム2021アーティストブレスライブを開催するにあたり一言ご挨拶申し上げたいと思います。本日はコロナ禍の中このようなオンラインによる開催となりましたけれども、国内外から多くの皆様にご参加いただき厚く御礼申し上げます。また開催にご尽力いただきました関係の皆様方にも心より感謝申し上げます。この瀬戸内アジアフォーラムは瀬戸内の島々を舞台に3年に一度開催している瀬戸内国際芸術祭の取り組みで得られた貴重な経験とご縁を生かしてアジアの国と地域でアートによる地域づくりに取り組む方々が瀬戸内に集い学び合い語り合うことを目的にこれまで2回にわたり開催してきました。いずれの会におきましても世界で活躍されている有識者や専門家また地域づくりを実践されている方々から貴重なお話をお聞かせいただくとともにご参加の皆様には芸術祭の会場にも足を運んでいただき島の自然や文化に溶け込んだアート作品また伝統的な家庭料理なども存分に楽しんでいただくなど大変意義深いものとなったと考えております。3回目となる今回は皆様を香川にお迎えすることができず大変残念ではございますけれどもオンラインによりアジアから世界に範囲を広げ世界中の国と地域で活躍されているアーティストの皆様からコロナ禍での思いや活動状況などについてライブレポートを行っていただくこととなっています。ご参加の皆様にはぜひこの機会にそれぞれの経験や課題を分かち合い交流を深めていただくことで継続的持続可能な関係性を築いてそれぞれの国また地域でアートや文化による地域づくりに取り組まれることを心より期待しております。結びにこの瀬戸内アジアフォーラムが皆様の地域づくりに活力を与える一助になることを念願いたしますとともに皆様方のますますのご健勝ご活躍を心からお祈りいたしまして私のご挨拶といたします。本日は誠にありがとうございます。浜田知事、ありがとうございました。瀬戸内国際芸術祭および第一の芸術祭の総合プロデューサーであり公益財団法人福武財団理事長の福武総一郎からもご挨拶をいただきます。福武さんはニュージーランドよりリモートでの参加となっております。ではよろしくお願いします。はい、皆様こんにちは。ご紹介いただいた福武です。この瀬戸内アジアフォーラムは今回で3回目になります。過去2回のアジアフォーラムにおいてはアジアを中心に各国でアートプロジェクトや地域づくりに取り組む人たちが一堂に会し、それぞれの実践事例を通して多くのことを学びました。今回はコロナ禍よりオンラインによってアジアのみならず全世界へ結んで多くのアーティストの人たちに
参加いただいております。瀬戸内国際芸術祭は来年で5回目、第一の芸術祭は8回目を迎えようとしています。瀬戸内国際芸術祭は118万人、第一の芸術祭は55万人の入場者を国内外より迎えるまでになりました。この2つの芸術祭は、今までも過度な近代化、都市への一極集中、経済偏重の社会に対して、地方こそ個性と魅力がある文化が残っており、それをアートの力で再発掘し、顕在化することで地域を元気にすることを目的にしてきました。何よりも、その活動を通して、私たちは、現代アートには、田舎をそしてそこに住んでいる人生の達人であるお年寄りの方々をとても元気にする力があることを、おそらく世界で初めて確認することができました。そして現在、コロナという世界的パンデミックの状況下において、このアートの力、芸術祭の役割には、より一層大きな期待が寄せられていると思います。特に気候変動、環境汚染、貧富の格差といった大変大きな社会課題が我々の前に突き詰められている現在、メッセージ性の高い現代アートに向き合い、美しい自然の中に身を置くことによって、本当に豊かさ、本当の幸せ、本当に持続可能な社会とは何かを改めて考えることは大変意義があることと思います。私は地球の抱える多くの課題は、人類の欲に基づく大量かつ不必要な消費や浪費の結果だろうと思います。多くの人たちが当然と思って疑う余地のなかった現在の資本主義や新自由主義といった基本的社会的構造が限界を迎えつつあり、見直さなければならないという意見すら出ております。経済成長が全てである均一化された大都市からの発信ではなく、このように世界中の個性豊かな文化に富んだ地域と地域を結ぶ形でアーティストの皆さんが現代社会に対して強いメッセージを発信し、真剣に議論することは、この閉塞感の強い現状においてもとても重要であります。多くのアジアの国々は自然と共生して生きてきました。このアジアフォーラムも名のごとく、今後は経済中心ではなく、また欧米社会の後追いではなく、より自然との共生を生かした社会になればと思います。このフォーラムを通して、大きな社会の転換期に皆さんのメッセージをきっかけに、世界のより多くの人が考え、新たな行動を起こすことにつながればと強く期待しております。ありがとうございました。どうも福武理事長ありがとうございました。皆さんに、プログラム本編移る前に本フォーラムについて説明させていただきます。2016年の瀬戸内国際芸術祭で始まった瀬戸内アジアフォーラムは、アジア各国各地域でアート文化による地域づくりに取り組む人々、また取り組み始めている人々が共に集い、経験を分かち合い、学び合い、語り合うことを通して継続的持続可能な関係性を築くことを目的にスタートしました。2019年にも第2回が行われ、15の国と地域から33団体が参加いたしました。第3回となる瀬戸内アジアフォーラム2021は新型コロナウイルスの影響で実際に皆さんをお呼びして開催することは叶いません。ですが、そのような状況だからこそやれる方法として範囲を世界中に広げ、オンライン開催にすることを考えました。今回は世界38の国と地域から約80名の
アーティストの方々の短いテキストを集めています。彼らにコロナ禍で何を考え、何をしてきたのかをお聞きし、それを一冊の冊子にまとめました。昨年から始まった新型コロナウイルスの世界的大流行の影響で、私たちの生活は一変しました。本日ご視聴いただいている皆さんも、誰一人の例外なく何らかの影響を受けているかと思います。そんなパンデミックの中で世界中のアーティストは何を考え、どのように行動しているのか、またこれからの世界はどうなるのか。アーティストは世界の人々のいろいろな整理、気持ち、意見を表しています。本日はその中で28カ国32人のアーティストをお招きし、世界各国から動画とリアルタイムでライブレポートをしていただきます。これからライブレポートをお送りしますが、今回集まったアーティストのテキストは一冊のブックレットとしてオンラインショップで購入できます。概要欄にオンラインショップのリンクがありますので、そちらからぜひお買い求めください。それでは本編を始まる前に、瀬戸内国際芸術祭2019の作品紹介映像を放送します。映像が終わりましたら各国からのライブレポートに移ります。ではどうぞ。瀬戸内国際芸術祭2019の作品紹介映像でした。いかがだったでしょうか。では改めまして瀬戸内アジアフォーラム2021アーティストブレスライブ各国からのライブレポートを始めます。今回は世界各国のアーティスト約80名からテキストを募り、そのうちの32名が実際にお話ししてくださいます。ライブレポートは2部構成で各部15名のアーティストのレポートを約1時間配信します。1部と2部の間には10分間の休憩と第一の芸術祭の開催地でもある越後妻有より10分程度のライブレポートをお送りいたします。このレポートでは現在開催中である今年の越後妻有を象徴するアーティストであるイリア&エミリア・カバコ夫妻のエミリアさんからのビデオメッセージも流れる予定です。では各国からのライブレポートを始めます。まずはじめにフィリピン出身で今は展覧会の準備のためスペインのマドリッドにいらっしゃるキッドラック・タヒメックさんにお願いします。タヒメックさんどうぞHello, am I smooth? こんにちは。はいはい、わかりました。Hello, hello, Bishop Fukutake. Thank you very much. I'm greeting you from Spain.
It is now 2021, 500 years after the first Spanish ships reached the Philippines, and you will see behind me the ship of Magellan here inside the Palacio Cristal, okay? Anyway, when I was there in 2021, we built a hut, which we put in the rice terraces of the Tanadas of near Tokamachi. And now I have a bigger installation here. Let me show you a little bit around and explain what I have come here for. My installation, in spite of the COVID, had been planned for earlier this year, but because of the circumstances, it was almost impossible to get it on time. So they postponed it 3 months, and now we're opening in October 28th. So here, behind the ship of Magellan, is the battle of where Magellan died. Our brave chieftains wanted to protect our culture, our local culture, and this is where we have our two battle proponents. On the center, there's Magellan, who is being knocked down by Lapu-Lapu, who is the chieftain of the island, and on the right side, it is his wife. I have tried to give a gender equality in this, although the Western historians have not written about her. We know about her from folklore, and I have allowed her to be the one to finally evict the invader and keep our culture free. Of course, that's not true today anymore. The world has changed very much, and our culture is still being threatened. Here behind me is the hut that I had displayed in Niigata in 2012. I had brought my tribal mates who carried this hut up the hill, and there was a picture here there of the totem pole that I made, which we had hoped to get to be loaned here at Niigata, in Spain, in Madrid. But again, logistics prevented us from being able to ship those things from Niigata. But so instead, now here is my favorite topic. This brings us to 2021, the contemporary clash between cultures. On the right side, we have here Inabian, the goddess of the wind, from our tribe in Ifugao, and she's blowing. And she's blowing very, very fiercely toward of the wind goddess of Hollywood. I'm sure you all recognize her. And the message is, stay away, Hollywood. We have many beautiful stories in the Philippines. We have our own tales and mythologies. Let our culture be. We have enough of your Harvey Weinstein stories. Anyway, that is the second part. And タヒメックさん、どうもありがとうございます。展覧会が始まりそうで、本当に嬉しいですが、もう一つ驚いたのはこの、地理上の発見から500年経って、この、タヒメックさんのプロジェクトがこのスペインで、開会されるということ、本当に驚いています。おめでとうございました。どうもありがとうございます。では、次に、オランダの、クリスチャン・バスティアンさんにお願いします。彼今は、ベルリンに、住んでからの、放映になりますね。よろしくお願いします。Over to you, Christian. Thank you. Thank you from. I hope you're どうも。 well. Good morning from Berlin. Good afternoon, good evening, wherever you are. For Artists Breath Live, I have put some thoughts on paper which I would like to read to you and would like to share with you.
The pandemic has brought humankind face to face with its frailties. Power notions, global and local conflicts proliferate. Compassion and tolerance for the destitute are hard to find. Despairingly, this situation hasn't changed. On the contrary, inequality in society, social and class antagonism exacerbate. Extraction and exploitation of natural resources persist. So, how many more wake-up calls will it take for mankind to do the right thing? What to expect after the pandemic? I'm aware that radical political and social changes in a post-pandemic world pose a few challenges. From my position as an artist, I find it important to give the disadvantaged and the outcast a voice. I believe that the current precarious life situation can create challenging proposals and possibilities. Also for me as an artist to build bridges to connect people and communities. Since my childhood, the memories and stories my parents told became a leitmotif for me and my work. They spoke about their lives in the colonial Dutch East Indies. They told me about their experiences during the war and about their flight and migration and the friendships they found along the way. These memories infiltrated me and became crucial material from which I generate work as an artist. Especially in this pandemic world, I recall them when I ask myself if our world in crisis can avoid extinction. Can those in charge raise themselves, re-establish dignity and empathy, and create a better place, above all for those who are most defenseless and exposed? During the virus outbreak, I began to develop ideas for a human depository of narratives, full of stories and precious human thoughts. A flexible architectural construction set up in rural areas and urban neighborhoods. It will be a gathering place at the crossroad where individual stories are archived, collected, and told with all kinds of means. With investment of time and commitment, this human depository of narratives will turn into a vibrant, hospitable place for the accommodation of so many different stories from so many different people and places. The stories that I gathered and still collect, I intend to integrate in such a hospitable place. The tentative title is Magnetic Fields. It will be a communal public sanctuary for locals as well as those who come from far away, where they can touch the unknown for a moment in time. This will initiate interactive human relationships where tolerance and understanding can grow and the unfamiliar accepted, to raise awareness and empathy in a hospitable meeting place where the stories are the binding factors that bring different people together. Thank you. はい、どうもバスチャンさんありがとうございました。おもてなしの場としてのアート作品ということに感銘を受けました。では次に、カンボジアからソビアップ・ピッチさんに、お話を伺います。はい、どうぞお願いします。Hello. Hi. Okay. Welcome to my studio. I won't be reading from the essay because you can read that on the website. So I just want to show you where I work and what I've been working on. I'm sorry it's raining, but this is my garden as you come in. I have to use the computer because somehow the Zoom on my phone doesn't work. So again, my name is Supirpit, and this is my studio. I hope you can see my this commission sculpture pound, and my staff. Part of my staff is not here. There's a lot of COVID situation and other issues going on, but all of them are fine. It's more the family stuff. What I was hoping to show at the triennial are these trees that we've been making.
which they're made out of aluminum, and they which we collect from recycling data. We use everything, even like bottle caps and things like that. We don't throw away. So it became kind of how I work, is like collecting basically stuff that people throw away, and then as in this case, and use them in my work. But I am mainly known as using bamboo and rattan in my sculptures. So this is a kind of a bit of a new direction for me. So I show you how a little bit the detail, how the work actually is done. So right now what we are doing is, I hope you can see we are reinforcing the sculpture with fiberglass. I'm so sorry. So another things that I do also is I make a few different projects, usually about 3 going on. So I can't show you out there because there'll be no internet. ピッチさん、通信事情が悪いようでほとんど聞けなくなったので、これで一旦切りますけれども、その今作られている木が、瀬戸内でうまくこう働くといいなと思ってます。期待してます。どうもありがとうございました。それでは、次に、ロシアからレオニード・チシコフさんの動画で、送っていただいてますので、それを、見ていただきますね。よろしくお願いします。В России началась долгая и продолжительная осень, как обычно. Я продолжаю жить в своем загородном доме и стараюсь реже приезжать в Москву. Из-за проблем со здоровьем я стараюсь меньше общаться с людьми, так как боюсь заразиться вирусом. Хоть я привился полгода назад, новый подъем заболеваний в России требует серьезных ограничений с моей стороны. Наблюдая по социальным сетям активную жизнь в Москве, которая для меня является невозможной, общаюсь с коллегами, друзьями через телефон и ноутбук. Несмотря на пандемию, выставочная жизнь продолжается. Только что открылась моя большая выставка в Норильском художественном музее. Норильск – это самый северный город России. Там уже выпал снег, и туда приехали мои фотографии, видео, луна, которую я поставил на нарты. Нарты – это такие сани, в которые запрягают северных оленей. Выставка продлится до середины ноября. Сам я не поехал, но душой присутствую там. Еще состоялся 2 дня назад фестиваль света в Нидерландах, в небольшом городе Леуварден во Фрисландии. И там на канале каталась лодка с луной. И в лодке сидел человек, похожий на меня. Ну, собственно говоря, любой человек рядом с луной становится просто человек с луной. Неважно, я или кто-то другой. За эти 2 года вынужденной изоляции и борьбы с болезнью, обитания на лоне природы, я все больше удалился от общества. Отшельничество становится моим образом жизни. Я стараюсь принимать все безропотно и спокойно, понимая, что жизнь коротка и каждый миг ее прекрасен. Я думаю, что пандемии, поразившие мир, преподносят человечеству урок, что цивилизация в теперешнем виде не может дальше развиваться, и что мы должны поменять приоритеты. Экономический рост, перепроизводство, огромные города, борьба за лидерство, вражда религий – это все невозможно во время пандемии. Пока это только намек, только небольшой урок нам, и если мы не поменяемся, то нас будет ждать что-то еще более катастрофическое. Искусство должно стать тихим и камерным. Художникам и поэтам лучше жить в банановых хижинах, а на земле должно быть больше фермеров, выращивающих овощи и фрукты. Эта жизнь сначала нам покажется бедной по сравнению с тем, как мы жили, но мы будем богаче внутренне, мы будем замечать те незначительные вещи, которые когда-то утратили.
Я могу сказать, что я испытал настоящее счастье, когда пил чай у себя в саду, и ко мне на руку села бабочка. Я угостил ее капелькой своего чая с медом, и она не хотела расставаться со мной. チシコフさんありがとうございます。チシコフさんが今語られた美術は少人数のための穏やかなものがいいっていうのに対して改めてチャンスがあったら伺いたいと思います。どうもありがとうございました。では次にフランスからですけれどもニコラ・ダロさんからお願いします。ニコラ・ダロさんは今作品は日本では大町市と越後妻有という2カ所でやられています。詩と科学のつながりっていう今最も大切なことについての視点を持っている方で楽しみにしています。ダロさんよろしくお願いします。Yes. Hello everyone. So my name is Nicolas Daros, as Mr. Frago has introduced me to you. And I'm a French artist based in Paris. Actually, I'm going to read a text that I prepared to present my work. I'm mostly working on mechanical and electronic moving pieces. And I've always paid special attention to their relationships with all kinds of life forms. In 2016, I had the opportunity to display a wide ensemble of my past 15 years' works for a solo show in Paris. Looking for something to untitle the project, I realized that the group could be viewed as an additional kingdom to the Sistema Naturae classification developed by Carl von Linné at the end of the 18th century. Since then, I've been focusing on that new analog kingdom as a way of building a deeper comprehension of life forms and systems from a poetical perspective. The forms grouped in the analog kingdom share with the natural world some abilities to create connections and to play with the natural forces of their environment, such as light, gravity, or air pressure. In that world, things can parent to each other on a different basis from the one proposed by usual science categories. For example, the ocean as a waving body can relate to every kind of waving fabric and low-frequency wave or sound. The seeds inside an open fruit are the teeth of an open mouth ready to talk. Following a set of basic mirroring rules, the analog kingdom is a great cosmos builder. It's a way to open some doors and help people connect to forgotten sensations. So, during the first weeks of the pandemic in early spring 2020, France, as all other places in the world, had to face strict confinement and all the activities stopped. So it was kind of tough period for everyone. However, it was also a strong collective momentum and people felt deeply connected at the threatened unique body of humanity. So many solidarity chains were built to help lonely and elderly people and give assistance to the ones who were hit by the disease. So as an artist, I faced, as every one of you, a lot of questions, and I have to confess that I couldn't work anymore in that period, and to think about my practice and new balances to find regarding the situation. So, as some of you already talked about it, I would say my point is, while still being focused on analogies and poetical approach, I now maybe pay more attention to the processes of production, aiming to align the process and the final resulting works. Of course, in the new context, experimental sciences can provide a lot of answers
but they also reinforce specialized visions of the world, resulting in more separation from our environment. So maybe we now need to widen our minds to an extended range of knowledges, and as a global experience, art has a role to play, I would say. Thank you very much. どうもありがとうございます。ダロさんがその非常に機械的科学的なことをやりながらそれを、ポエという中で考えようとしていることに非常に共感を持ちます。ありがとうございました。では次にリトアニアで生まれてポーランド在住のスタシス・エイドリゲビッチさんお願いします。スタシスさんどうぞ。Hello, you hear me? I'm Stasis Edrigevičius now. I'm in Vilnius, Lithuania. There is art fair, art Vilnius. And at the moment I'm in hotel, see your pictures. And of course, I'm very happy that in last time I is a published book works with COVID thema. They have a COVID in Tokyo, and in the book there is one of main work. It's COVID work, and at the moment in Poland there is exhibition with my posters. Theater is my life, and. At the moment, I'm visiting my town where I finished art academy in 73 and meeting a lot of people, friends, journalists, and talking to people. Last year, it was a lot of migration. In the studio making pastel works, and it was time to work in pastel technique, mostly faces, people, faces, animals. And in this exhibition I exhibiting same thema. Sometime is like poster art, like painting, but in my way always concentrated to humanity, to metaphorical something. What is very important for me, it's very serious meaning and some poetic view to our inside, and of course. Many times I'm talking with myself in my studio and visiting. Last period I visited France. I visited Paris, Christo, made for Christo. I visited Arles, visited Albi, visited town Rodez, where is a new museum. So in Panevėžys is building my museum, and for me it's very important was how to build this museum, to prepare this museum in the best way. So at the moment I'm talking with people from Panevėžys how to do this museum. In the museum will be in 93. Here is the view from Arles, there with doll of Van Gogh, because Van Gogh I made homage one poster and many people pictures for Van Gogh, because his life and his creation, it was together. And in my way, my life and my creation is same together. Thank you. ありがとうございました。パンデミック下での、スタシスさんの、顔の、展示というものをぜひ瀬戸内でも見たいと思います。どうもありがとうございました。で次には南アフリカ生まれで今ベルギーに在住しているケンデル・ギルさんにお話をしていただきます。よろしく。
Hello, thank you very much for this wonderful invitation. It's good to see you again. So I'm excited and inspired by this idea of artist's breath and artist's breathe, because it is very close to a work that I made some years ago in 2005. But let me begin with another work from 2007, which is a work called Manifest. And the work is based on the 1967 work of Bruce Nauman, which said, the true artist helps the world by revealing mystic truths. So I use the same spiral and I pose the question, what do you believe in? And I think that is the fundamental question today, what do you believe in? And I'd like to, open that question by thinking about how life has transformed so quickly around the planet. On the question of the COVID, it's interesting that on the 20th of January, 2019, the Chinese National Health Commission confirmed for the first time that the coronavirus could be transmitted between humans. And it was the same day that the United States and South Korea reported their first cases. Exactly 1 year later, to the day, on the 20th of January, 2021, 2 years later, the 46th president of the United States, Joe Biden, was inaugurated. Now, the time between the 20th of January 2002 and January 20, 2021, so much changed in the world. And from one individual case in Korea or United States, and I think it was 98 cases and no deaths in China, we've reached today 219 million cases of the COVID around the world. Now, the fascinating thing about the COVID virus is that it gets transmitted one person at a time by breathing in and breathing out. It is the crazy idea that 219 million people on this planet are linked by the air that we breathe. Now, that is enormously terrifying, but also inspiring for me as an artist, because it means that we are connected and interconnected by the air that we breathe. And in the time between the first case being reported on the 20th of January 2020 and the inauguration of Biden in 21, a lot changed in the world. We saw the rise of Black Lives Matter. We saw forest fires. We saw heat waves. We've seen the world literally falling apart. And this inspired another work, which I call Et in Arcadia Ego. Breathing in and breathing out that results in the death in the case of COVID. But at the same time, the middle three letters of the word breath and death is the word eat. And it is how we inhabit the planet, how our footprint is about what we that define us as human beings on the planet. And I think that the inspiring thing is the role of art in that same way. Art functions at the point of perception, and how art might cleanse our perceptions, shift our thoughts in order to makeケンデル・ギルさん、ありがとうございます。ブレスとデスっていうのの、そういったことは説得力がありますね。どうもありがとうございます。では次に、台湾から、ワン・ウェンチーさんの、ですが動画で、送ってきていただいてますので、それを見ましょうね。どうぞ。こんにちは、私はオンです。我是王文志，来自台湾。大家好，因为疫情的关系，没有办法跟大家碰面，借由这支影片来跟大家分享我在台湾的生活过程。我要感谢日本捐赠台湾340万剂的疫苗，真的太感谢了。我做了一个计划，是在太田营梯，我的家乡，在两山之间。主办单位希望我来为他们做美化，增加营梯的艺术气息。为了让民众能够了解在地文化，我采用当地著名的小说山茶花的内容，用陶瓷片创作山茶花的意象，还有本土的芭蕉树，以及铜边日照等。分布在营梯两侧及桥墩上，另外出口处有一座里边长椅。
你可以坐下来休息，轻松欣赏附近的风景。最近我又完成了一件作品，位于九份附近的黄金博物馆。这件作品叫做《方桌上的集会手》，希望大家能早日度过疫情，在这里积极美好的时光。这个地方就看到，这棵树盘延的那个感觉相当好。从这个地方可以看到整个这个竹结构的那种效果。那墙面上我要用铜，那个铜最主要是在地以前的那种，好像是挖金矿的那种象征就对了。好，那把那个树干跟这个铜把它结合在一起。因为其实我做竹结构最主要是要让人家到那里面去有一个心灵上的一种感觉，这样。那刚好看过去，这个很漂亮的一个树根，把它呈现出来。那刚好旁边这个地方有水泥，有砖块。那这个地方是一个古文明的一个矿产的一个概念，人类的一些文明的一些概念整个结合在一起，不是只有纯粹艺术品的鉴赏。这个是比较少见有这种机会。你如果在这边好好去耕耘的话，应该会有很好的一个成绩的。ありがとうございます。ではこれから、今チリから戻ってきたばっかのフランス在住のエマ・バレグさんにお話をしていただきますが、エマさんはもう本当に若い時に、チリの軍事クーデターから逃れてきてアメリカ経由で日本に来られた時に最初にお会いしました。それからフランスに行ってアーティストとして活躍されておられますが、もうとにかくチリのアーティストとして紹介してほしいというふうに言われています。本当に古い縁で、この20世紀から21世紀にかけての世界の激動の中を生きてこられたアーティストです。ではエマ、よろしくお願いしますね。Hello, my English is very bad, so I will speak in Spanish, my language. And I will translate. Me parece que en este foro se trata de pensar más allá de uno mismo. I believe this forum is about thinking beyond ourselves. En un momento de emergencia sanitaria y climática, este foro, estas instancias de diálogo colectivo son muy importantes para compartir nuestras expectativas, nuestras ilusiones como creadores, pero también como seres que forman parte de una sociedad, de una tierra naturaleza sufriente. At a moment of health and climatic crisis, this forum, these moments of collective speech are very important to share our expectations, our illusions as creators, but also as beings in a society, in an earth nature which is in pain. Imagino nuestros talleres en la claridad de una luz, diciendo, atención, estamos trabajando, estamos aquí, a pesar de que este tiempo hemos estado en lo invisible. Estamos despiertos y haciendo todo lo posible para continuar. I like to imagine our workshops in the clarity of a light that says, attention, we are working, we are here. Despite all the time we spent in invisibility, we are awake and doing everything to keep going. Pero continuar ¿cómo? But how can we keep going? En esta época de pandemia, las fronteras fueron y siguen cerradas para la mayoría de las personas. Pero las obras pueden circular, son obras nómadas que viajan por un largo tiempo en lugares improbables para llegar a un público más amplio. In these times of pandemic, the borders have been and are still closed for most people, but the artworks can circulate. They are in a way nomad artworks. They travel for a long time and they can reach unexpected location to reach a larger audience. Es un hermoso desafío y la esperanza de que las obras puedan seguir en movimiento a pesar de nuestra propia inmovilidad. It is, I believe, a beautiful challenge and the hope that the artworks can keep moving despite our own immobility. Este es el caso de mi trabajo actual
refugio para el Festival de los Alpes de Nomachi. Invierte un lugar inesperado, una antigua fábrica de metales. It is the case of my current artwork, Refugio, for the Alps Festival in Omachi. It occupies an unexpected place, which is an old metal factory. No soy una persona muy conectada. Estoy haciendo un esfuerzo por participar en este foro, pero ahora veo de manera tal vez poética como una constelación, como un cielo lleno de posibles puentes. Así los veo a ustedes. I must admit I'm not a connected person. It was not easy for me to participate in this forum, but I now see all of you in a poetic way. I see you as a constellation, as a sky filled with potential bridges. Thank you very much. Thank you very much. Gracias. はい、どうもありがとうございました。では次にインドネシアのエコヌグロホさんからやっていただけますが、まずライブでやっていただいて途中で動画になるということですね。エコさんよろしくお願いします。Hi. Thank you very much for the time. I'm Eko Nugroho from Indonesia, and now is time at 3 in the afternoon, and I would like to present a video that I'm sending to the committee before. Please watch. Thank you. Secara aktivitas kesenian, ada banyak hambatan yang dihadapi dalam situasi COVID. Karena proyek-proyek saya berbasis kerja komunitas, berkolaborasi dengan bentuk-bentuk kesenian lainnya, ini menjadi sangat terbatas dan bahkan tidak terakses. Otomatis dalam situasi ini saya berusaha untuk memikirkan solusi atau strategi lainnya yang lebih efektif. Mencoba mengembangkan lebih jauh lagi, berkolaborasi dan bekerja dengan komunitas, tetapi dengan sangat berjarak. Karya yang berpindah, karya yang direspon, karya yang dikerjakan, karya yang dibentuk, baru kembali kepada saya dan membutuhkan waktu yang lebih panjang, membutuhkan effort yang lebih luas. Disinilah kesulitan atau kendala yang baru yang saya alami, karena untuk di Jogja berkesenian dengan bersama komunitas ini sudah sangat lazim dan banyak dilakukan juga oleh seniman-seniman lainnya. Untuk karya-karya saya saat ini banyak sekali terinspirasi dari fenomena COVID ini. Terlebih topik yang sedang saya bangun, topik yang sedang saya eksplorasi kali ini adalah tentang bagaimana COVID ini berimbas pada sifat individu atau manusia yang mempengaruhi kehidupannya, baik itu secara pribadi, sosial, budaya, peradaban, bahkan hal-hal yang menjadi ruang lingkup manusia itu hidup. Disinilah yang menjadi ketertarikan saya mengetahui lebih jauh di mana COVID ini menjadi era atau menjadi zaman perubahan sebuah peradaban manusia di bumi. Bentuk-bentuk karya yang masih saya eksplorasi masih menggunakan medium yang bervariasi. Secara pribadi, secara personal saya masih menggunakan karya di atas kanvas, melukis, tapi juga kerja dengan komunitas masih tetap saya wujudkan bersama, meskipun dengan teknik yang sangat terbatas, jarak yang sangat terbatas, protokoler kegiatan yang sangat ketat, karya-karya dengan komunitas bordir, karya-karya dengan patung gitu, karya-karya 3 dimensi atau patung dengan menggunakan bahan-bahan limbah plastik, karya animasi, dan juga beberapa karya drawing dan juga yang lainnya yang masih berhubungan visual yang sering saya kerjakan. Situasi saat ini memberikan rasa cemas bagi dunia. Rasa khawatir mempengaruhi kita semua. Otomatis ini mempengaruhi psikologi manusia saat ini dan juga kehidupan yang ada di bumi. Satu hal yang menurut saya sangat penting selain vaksin adalah semangat dan optimisme untuk melawan ini semua. Terima kasih. ありがとうございます。とにかく今回のコロナは平等に、脅かしたけれども、それの現れ方、各国のいろいろなことの違いで
変わってきてんだっていうのは本当によく分かりました。新しい作品になっているのをまた見たいと思います。どうも。では次に、モロッコ出身で今は、ローマにおられるそうですが、ムニール・ファトミさんにお話を、伺いますが、動画での出演になります。Bonjour tout le monde, je m'appelle Mounir Fatmi et j'espère que vous allez bien. Avant, on utilisait cette formule de politesse sans trop comprendre ce qu'elle veut dire. Maintenant, cette question, cette phrase d'espérance, d'espérer que tout le monde va bien, a un sens parce que tout le monde a changé. Même si beaucoup parmi nous sont encore dans le déni, qui croient à un monde d'avant, moi je ne pense pas. Je pense que on créera plus comme avant. On pensera plus comme avant. On respirera plus comme avant. Il y a un avant et après. Et je pense que on doit se préparer pour le monde qui va naître, pour le nouveau monde. Je sais que j'ai 3 minutes pour dire plus ou moins ce que je pense, mais je vais utiliser surtout 1 minute comme une minute de silence pour ce monde qu'on a laissé derrière nous et l'espérance pour un nouveau monde.私たちも黙祷しました。本当にアーティストたちはいろいろな形で元凶を見せてくださっていて、それが本当に嬉しいし、その違いが実にやっぱり素晴らしいなと思います。では次にソカリ・ドグラス・カンプさん、ナイジェリア生まれで現在はロンドンに住んでおられますが、お話を伺いますね。ではソカリさん、よろしくお願いします。Hello, Fram. Hello, everybody. This has been a very, very interesting series. I worked with art mix and got very, very excited about what I could do with my work. This is a piece called Man-Made, and I enjoyed it so much because it was on site, not in a museum, in the open, and anyone could see it. And it inspired me. And although lockdown in London was terrifying and COVID is terrifying and has changed the world, this piece of work somehow showed me some sort of thread, the fact that you can have work outside. Could I have another image? I decided that I could have works
that are outside and on site, like on a float, on a carnival float. And I could make works about masquerading, because masquerading is a tradition that is West African and so happens to have traveled to the Caribbean. Here are two characters called John Canoe. John Canoe was a character that came about because slaves were allowed to have one day off. And on that one day off, they dressed in an almost colonial way, wearing a headdress and all sorts of things. And I decided that I could make beautiful headdresses that talked about colonialism. Here is a man with what seems like a house or a boat on his head, but it's got a colonial feel to it. And it's a John Canoe character from the Caribbean. And being Nigerian, there is this tie to masquerading that is in our combined history. So it's Caribbean people and people from the continent having a conversation, as far as I'm concerned. And these characters are men dressed as amazing, whatever they want to be. And I find that inspiring. This is a piece called Lace and Heels, and it's meant to be a male character. And I just love the idea that you can be what you want to be. And so I'd like that kind of thing to be on a float, anywhere in London, just passing or staying still, and people having access to it, unlike with museums where you always have to have permission to walk in, especially now that we are very conscious of COVID. So this is Tipton Tea, John Canoe, and it shows our tie with our colonizers and how we're all in this together. Thank you. はい、ありがとうございます。ソカレさん、またそういう作品を見たいんですが、吉報があります。1年半以上オープンできなかった市原アートミックスがどうも今年なんとかやれそうになりました。で、ソカレさんの作品も見れるわけですね。どうもありがとうございます。では次に、マッド・ヤンソンさん、中国、北京からかと思いますが、お話を伺います。ヤンソンさん、どうぞ。Yes. How are you? Long time. Okay, so what should I do? I should introduce my work. Yeah, this is について伺えるといいですね。Okay. So I'm an architect, and so I make buildings. And this recently we complete 3 buildings in China. This one is a library. It's in Hainan. It's a very fluid concrete building with a lot of holes and openings like this. So it's a building by the sea. So we want this space feel very organic. The next one is a kindergarten. It's in Beijing. It's a colorful roof in the very heart of the city. There is a very old traditional building in the middle. So you see this roof is a single floor building. Underneath the roof is also kindergarten classroom. The classroom is connected to the old house, and kids can go to this colorful roof and run. Next one is a train station. So this is a bigger and bigger and bigger. This one is the biggest, but it's a very low building. We kept one very old train station from 100 years ago, and we built this very large train station, but only single floor above the ground, and most of the function are underground. So we can free up the
ground level as a park. We plant a lot of trees. So I think all these 3 different projects, we all talk about the public space, the quality of the open space. So in this case, we plant a lot of trees. We put the traffic, the functions, the circulations underground, and on the ground level, we build a forest. We build the gardens. For the previous kindergarten, we also use the roof as a public space. The library is also taking this a very functional space, and we want to make it a little dramatic, so the space could have some spirit of nature. So that's something I feel that after this COVID, since we talk a lot about how we separate people, how we isolate one space from another, but I think maybe the public space should be more important than before. Not because in China, if you have an open space, it's very easily can have a lot of people there. So, but full of people, it doesn't mean the space has a quality. So I think what's the quality for the public space could be one major question after the COVID when we build a new architecture and the cities. どうもマイアンソンさんありがとうございました。それでは次にイタリアで生まれて今オーストリアで住んでられるエステル・ストッカーさんにお話を伺います。エステルさんどうぞ。Hello. Thank you very much for inviting me, and it's really great to be part of this great session. It already feels like traveling through time and space. I don't know, can you see me? I'm not sure. If the video is working, can you see me? Okay. So I'm giving you a tour in my studio in Vienna. So I'm not sure, is the video working? Sorry. Yes, it is working. It's fine. It's perfectly fine. Oh, sorry. Okay. I cannot see everything. So I'm giving you a tour, and I will start with the project that you saw before, Perspectives of Longing. I want to show you the model. I called it Perspectives of Longing. It's for the Ichigo Tsumari project. And so I work between order and disorder very often in my work. And I fought with these very basic ideas of the grid and the line, because the line is really a basic element in the art, and it's always where we want to go, where our hopes are going. And it's the beginning, but also it's leading to the complexity. So I'm just giving you a tour on some other projects. And sorry, I'm working a lot with paper also in my models. I want to just show you my practice. Okay. And yeah, so I'm often in between choosing between this or this. And I want to make a reference to the current situation, where we also are in between contrasting forms. And so I can see a lot of emotions that are also paradoxical. Hope next to fear. And because I deal a lot with abstraction in my work, I always think of, in existence, there's also a geometry. And sometimes
it can be helpful to think about very big existential questions from a formal point of view. This is a project I did in Spain. Okay, and the next project, another installation. So I'm just, you can see, yeah, I give you some more views in my studio. Sorry if I was confused before. I give you just some more aspects of the work. And I want to say that it's really great to be part of this Artists Breath project. And it's just great to see that art is a universal language. And even if I cannot, so sorry. Okay, thank you. Thank you very much. どうもありがとうございました。では一部の最後に、インドからラックスメディアコレクティブに、のモニカさんが出演されると思いますがお願いします。ラックスメディアコレクティブは去年ですね、日本の横浜のトリエンナーレの、アーティスティックディレクターをされて、もう、全部がこうなんて言いますかね、リモートでやるという大変なまさにこのパンデミックの時期の国際展をやられたわけですね。どうぞお願いしますが、もうそれを動画でいただいてます。はい。This time is like an iceberg. Most of it is still opaque, submerged under contagious water. For those of us who think that they have cleared the surface, it is hard to tell whether the moment we are in is a respite or a prelude to a tougher chapter. Time is not the same sea anymore. There are unexpected currents. In 2020, as the first global wave of COVID-19 infections had surged, we curated and opened Afterglow, the Yokohama Triennial, without being stopped in our tracks by the pandemic. And now in the fall of 2021, as the virus is mutating, we too are making our next moves in this apparently thawing, partly vaccinating world. Just weeks ago, we opened the exhibition The Laughter of Tears at the Kunstverein Braunschweig. It condenses the way our work sees the world changing, making room for the uniquely human capacities for laughter and tears. To laugh and cry, and sometimes to do both at the same time. A tumult is changing us. The intensity and warmth of bodies gathering in dissent in our city, the infectious laughter that shakes powerful pedestals, and the tracks made in our memories by tears as they account for losses in our recent past. In Braunschweig, we gathered under canopies, we listened to dissent and birdsong, magnified teardrops, joined the company of beasts and fools. There is a subtle but tectonic shift underway in our experience of the world. A departure from constituted and available ways of understanding and sense-making. It is this alteration that travels with us from Braunschweig to Vienna. In Vienna, it's a new beginning for Central Europe's oldest functioning art school, and we find ourselves at the heart of this quickening, curating Hungry for Time, or rather, offering an invitation to accompany us on acts of epistemic disobedience with the collections, which are in painting, graphics, and plasticasts. We are producing encounters and instigations between the Academy's collection and works of contemporary art, as well as our own annotations. This unsettles chronologies, unleashing tremors in the orderly division of space and time. Just in the last days, we finished writing notes on a wall that challenge a stately Viennese landscape painting with touches of madness and poetry. Then we worked with a lighting designer to illuminate a secret in a Hieronymus Bosch triptych. The days before an exhibition of this scale have that peculiar combination of turbulence and serenity. Things are falling into place and also building up into a storm. はい、ありがとうございました。もう展覧会ぜひ見たいと思います。以上で第1部のレポートが終了しました。ここで10分間の休憩を挟み、第1
の芸術祭の開催地の越後妻有からのレポートをお送りした後、第2部を開始します。休憩中には、今年の越後妻有の作品紹介の映像が流れます。第8回の第一の芸術祭は来年に延期となってしまいましたが、里山現代美術館、モネと松代能舞台フィールドミュージアムという2つの基幹施設がリニューアルオープンとなりました。お楽しみください。はい、では越後妻有からのライブレポートに移ります。妻有からは第一の芸術祭実行委員会の実行委員長である関口義文十日町市長、その後参加作家の前山忠さんが発表してくださいます。関口市長、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。聞こえますか？大丈夫です。第一の芸術祭の実行委員長を仰せつかっております。十日町市長の関口義文と言います。今日は本当に世界中の皆さんに第一の芸術祭を紹介できる素晴らしいチャンスをいただいて本当にありがとうございます。ご存知の方もいるかもしれませんけども、第一の芸術祭は2000年に第1回目をやりまして、そして3年ごとにトリエンナーレでやってるんです。ですから本当は今年ですね、第8回展の予定だったんですけども、コロナの影響で来年に延期をいたしました。来年に向けてですね、万全の準備を進めているところであります。皆さん、今日ここにですね、後ろに見えると思いますけども、こちらが
里山現代美術館モネです。今年ですね、素晴らしい作家の皆さん、内外の作家の皆さんに入っていただいて、また新しい現代美術館ができたというふうに思っています。そして、このからまたご指摘になる、ご出演なられるカボコフご夫妻のですね、作品の拠点としてですね、ちょっと離れているところですけども、能舞台、松代にですね、素晴らしいまた展示ができるようになりました。ぜひですね、その能舞台の周りのフィールドミュージアムも素晴らしいですから、たくさんの皆さんにおいでいただいて、来年ですね、大いにこの里山の魅力をまた世界に発信したいと、このように考えています。よろしくお願いします。さて、第一の芸術祭に1回展から関わっていただいています、前山正さんをご紹介したいと思います。前山さんはですね、越後妻有に本当に深い造形のある作家さんでいらっしゃいます。それでは、じゃあ、前山正さん、ご紹介します。どうぞ。皆さん、こんばんは。ここ十日町はちょうど夜に入ったというところであります。紹介いただきました、現代美術をやっております前山です。現在ですね、ギャラリー岩間というところで、越後妻有国際メールアート展を開催中であります。今月末まで、土日祝日でやっております。世界40カ国、約400名の作家から参加をいただいて800点を展示しております。本当にどこに住んでいても、やはり平和とか自由とか、そういう願いというのは共通なんだなということをですね、作品を通して感じております。皆さんのご協力に大変感謝しております。現在ですね、多くの方からもう見ていただいて、鑑賞者の皆さん500名を超えたと聞いております。会場の、雰囲気が少しはお分かりいただけるでしょうか。古民家に、所狭しと、展示されております。可能な方はぜひ、残り来週以降ですね、4日間ありますので、足を運んでいただければなと思います。現在私は制作の方は見るということをテーマにしておりまして、同化と異化、つまり、一緒になる、分離するというようなところをですね、ここに今画像が出てるかと思いますが、単純な木枠を重ねているものです。それから他には鏡の作品も、長屋でやってるんですけども、やはりこれも平面の中に不可思議な空間をこう生み出すということで、やはり見るということ、我々の想像力、規制の概念とかそういうものから少しこうね、それを揺るがかす方向に、表現をね、絞ってやっているというところであります。ぜひ今後もですね、そういう形で一貫してですねやっていきたいと今考えておるところであります。大変皆さんありがとうございました。はい、どうも前山さんありがとうございます。続いては今年の越後妻有で作品を発表されたイリアンド・エミリア・カボ夫妻のエミリアさんから、レポートをしていただきます。カボ夫妻はニューヨーク在住で時差の関係があるために今回はビデオメッセージでの参加となります。どうぞご覧ください。The last 2 years were incredibly hard. We all suffer anxiety, fears, uncertainty in the future. People fall apart, societies fall apart, government fall apart. Everybody was afraid that there will be no tomorrow. And everybody keep asking us, in every country, how did you survive as an artist? What did you do during pandemic?
First of all, I want to tell you that artists are not different from other people. We are absolutely the same. We suffer, we are afraid, we don't know what's going to happen to us, we are worried what's going to happen to our art. But we do have an advantage. We have creativity, we have our work, and we believe in the future. We do have projects to make, and we do hope that in the future our art will be something that people will cherish and preserve for the future generations. We do also feel responsible for the future because Ilya and I, despite some worries and negativities, as a tandem, we present positive face to the world. Our best project right now, and one of the most important projects, it's about our dreams and hopes and fantasies, is going on in Chigatsumari in Japan. It is strange, because we were born in Russia, we live in America, and our most interesting project is going on in Japan. It's about our projects, which are utopian projects, unrealized some of them. Projects that we hope will change society somewhere in the future. Maybe not exactly the way we conceive them, but somehow what artists do, what artists fantasize about, it's being projected into the universe. And if people will be more careful, if they don't destroy the past, if they keep looking into the future, we do believe very strongly that our future, which we pass to our children, will be positive, will be much better than today, and that's what we're trying to do as an artist. エミリアさんありがとうございます。昨年のパンデミックが始まる前まで、イリア・カバコフ、ミリア・カバコフさんと、つまりでプロジェクトを考えていました。しかし皆さんご存知のようにカバコフさんは53歳まで旧ソ連で、作品が発表できなかった。こういう時こそアーティストはいろいろ考えて準備しようというふうな提案がありまして、この作品全部で8点になるようなプロジェクトが始まったわけですね。これで越後須磨からのライブレポートを終了いたします。でこれから各国からのライブレポートの第2部を始めたいと思いますが、再度この企画の簡単な説明をいたします。昨年から始まった新型コロナウイルスの世界的大流行の影響で私たちの生活は一変しました。皆さん例外なく何らかの影響を受けているかと思います。つまり世界の中で、同じ感覚共有会見を始まったのはこれがもしかしたら初めかもしれませんね。そんなパンデミックの中で世界中のアーティストは何を考えどのように行動しているか、またこれからの世界はどうなるか、それはおそらく地球に生きているいろんな人たちの整理あるいは考えを表してくる、そういうことになるかもしれません。これからお送りするライブレポートは皆さん一人一人が今後の指針を考える一助になれるよう世界中のアーティストのアイデアを共有する試みです。また繰り返しの告知になりますが、今回集めたアーティストのテキストは一冊のブックレットとしてオンラインショップで購入できます。概要欄にオンラインショップのリンクがありますのでぜひお求めください。それでは第2部を始めます。今回も15名のアーティストの皆さんからお話を伺います。最初はサウジアラビアのドバイよりマナル・アル・ドワイアンさんからです。よろしくお願いします。Hello, thank you for gathering us, all these artists and wonderful voices today. In these 3 minutes that you have given me to share the moments that I have experienced during this pandemic, which was extreme isolation and solitude. And thanks to the contemporary art and the art world in general, who have reached out to me in different ways to make sure that we stay connected, stay active, stay expressive.
Japan, in Omachi at the Northern Alps Festival. I presented an idea, and I thought I would be doing a residency there, installing this artwork called Illuminate Me. But instead, it became a colossal effort to make this artwork through amazing teams in Japan, master weavers of the Shimanawa, paper makers of Japanese paper. And in the end, it opened after a whole year and a half of working through digital media. I also was very happy to do the same in South Korea and in my own country, Saudi Arabia. I had to install many artworks through virtual media. Now, this does not take the full energy of the artist, in the sense I was not there to give it my final touch, and I experienced it myself. But I'm very proud of how my works have impacted the communities that I wanted to. And so my artwork became my ambassador. It became, art has always taken me to places I've never been. And now it has physically left me behind and gone to places that are much more interesting and beautiful, unaffected by the pandemic. I hope that at this point we are returning to the normal, which is I call the new abnormal. And I look forward to coming back and engaging and traveling with my artworks, alongside my artworks, to see how they are activated and how the communities surrounding my art engage with it. Thank you very much. はい、どうもありがとうございました。このもう本当に美しい水たまりで、そういうのが日本でもできるといいと思いました。次ですが、次はハンス・オブ・デ・ピークの番でしたができないということになりました。本当にいろいろなことが起きていますね。それでは、次に、ポルトガルのジョゼ・ドゥ・ギマランシュさんから動画をいただいてますので、それを放映いたしますね。どうぞ。These paintings are the last works that I'm producing about the theme drawings on sand. These drawings on sand are made by the African people in Angola, and they are used to communicate between these people. If two people wish give a message to another, they sit down on the ground and they drawing
they drawing some image that have a signification. They did it on the ground. The ground is sacred. So when they pronounce a word, they draw the word, and after they erase the word, and they continue speaking and drawing. This is the drawings on sable, and this idea I developed last 2 years ago along the pandemic virus. ありがとうございます。では次にベトナムからディン・キューレさんにお話をしていただきます。ディン・キューレさん、よろしくお願いします。Okay. Thank you very much for having me here, and I'm happy to see that life still go on. Anyway, Vietnam have just opened up, or Saigon have been under lockdown for 121 days, and only 17 days ago that the lockdown had been lifted. So finally, I've been able to get out of the house. Vietnam first cases of the COVID was on January 22nd of 2020. And for a long time, Vietnam was handling the virus extremely well. It was, the government will quickly handle the outbreak and then put the country under lockdown. And from January until probably May of this year, we were somewhat COVID-free. And so can we go back to the previous photo? Okay. So this was what was life like for Vietnam during the pandemic until May of this year. We were still partying with no mask. It was quite shocking for a lot of people. And I think, the lockdown, the pandemic in the beginning, it was a kind of, I felt a kind of relief. Life was slowing down, and I finally, had time to myself and spending time with, in Vietnam, traveling, enjoying and actually I built a house on an island because I was inspired by my experience in Iwashima when I was working on the Setouchi Triennial in 2019. And then also start working after a while, all the, you get bored and I start working on new projects. And so these are some of the projects that I was working on. This is from work from the Cambodia Rim Curve. And then the other project is Monuments and Memorial. And these are projects that I've been working on, thinking about, but never have the time to work on until the lockdown. And so, and of course, after 121 days of lockdown and stuck in the house, you start to feel claustrophobic, you start to feel all kinds of feelings, depressed, anger, unhappiness, and everything. So it was kind of good that we're back to somewhat normal now. The country is opening up again, and I am
start to able to go out again. Thank you. 日本の大町に一度も訪れないままでの、作品制作になりました。それではどうぞよろしくお願いします。Hello everyone. My work is actually encourages conversation about the future of mankind, looking at the influence of science and technology in modern societies. So at the start of 2020, I was actually excited because I was holding a holiday and then I received this email, and I was invited to participate in the Northern Alps Art Festival. So actually, I was so excited because it was going to be my first time in Asia. So I had to cook up my idea and see what I could present. But unfortunately, that's around the same time, actually, we went into for a lockdown. So I could not travel, and then the festival was postponed to this year. And also many other residences I had to participate in had to be moved to this year, and others were cancelled. So anyway, I try to move on because usually I'm working privately in my studio. I have artists that come around and we share ideas and maybe work on other projects. Towards the end of the year, I had a solo exhibition at a gallery here, and my title of the exhibition was called Down in the Park, but this was actually inspired by a British band. They call it Tubwe Army, and the song is Down in the Park. So this piece was typically Newman's themes at the time, both embracing and fearing technology. So the story is about a futuristic park in which they make men or the androids with human skin, and machines rape and kill human beings to entertain their friends who watch from a nearby club. So for my case, Napak is a place in Uganda, northern Uganda. I've never been to, but I came up with Napak because it kind of sounds like the park. I've never been to this space, so I wanted to create an imaginary kind of world where humans are versed in science and technology. Currently, ありがとうございます。 just moved into it. すみません。今ハンス・オブ・デ・ピークがつながりましたので、ちょっとやっていただきますが、ベルギー在住のアーティストですね。よろしくお願いします。Yes, I'm here. So I'm here with my little boy. I'm sorry, I did not want to interrupt any ongoing speech. So, but hello from Brussels in Belgium. I'm a multidisciplinary artist who also has been confronted with, of course, the lockdowns and all the implications of what was ongoing worldwide. For my family and I, my siblings, my mom and I, was especially a difficult situation because we lost our eldest sister, my brother, my sister and I. And so my elderly mom lost a daughter. And given the situation of the lockdown, it was extremely hard because we could not visit her, or there was only one person that was allowed to go and visit her at the hospital, and so on and so forth. So I think for many people in these situations, these have been difficult times, that when, you know, the access to your loved ones is so restricted and made impossible, understandably, but at the same time hard and confronting. On the creative level, it was also a bit a numbing period for me on that front, because
as an artist, you choose to have your isolation. When you, for example, when I write or when I make big watercolor paintings or small handcrafted things in solitude without my team at the studio. But of course, when the isolation is obliged because of the given condition worldwide, it felt like numbing to me and difficult to deal with. So it was not that it gave extra inspiration, rather it was a bit numbing and silencing the creativity, even though I was continuing to work. はい、どうもありがとうございました。お元気で。それでは次に、アイシャ・エルクメンさんにお願いします。アイシャ・エルクメンさんは、トルコ生まれで普段はドイツ在住ですけれども、今日はイスタンブールからの出演になりますね。よろしくお願いします。Thank you very much for inviting me to this talk. It was really great to see all our colleague artists all over the world, and I was watching from the beginning. When the pandemic was about to start, there were rumors about it. I was invited to Vienna to install my work in the Kunsthistorical Museum. I told them that I have to go to Ichihara, therefore I want to install it before the opening. So on the 9th of March, I went to Vienna, and there I realized while going and backwards that something was really happening, that there was really a pandemic. I was the only person in the Vienna airport, almost the only person. And 3 days later than that, I was supposed to go to Ichihara. And the next day, all the flights to everywhere in the world were canceled. So with my flight to Tokyo, to going to Ichihara was also canceled. So later that year, 1 year later, we installed the Ichihara work by Zoom. It was super fun, super nicely prepared. Everything was perfect, but it would have been, of course, much more fun if I had been there myself. And we installed it. I don't know if it's still there or if it is finished. So we are just living in a time when things are changing continuously. Since then, travels, exhibitions, meetings with friends, cinemas, everything has been limited, canceled, or postponed. We lived with decisions made for us. To my surprise, I was quite busy, and in the meantime, I made 2 works for climate change, because we became more conscious. During this time, we became more conscious of the climate. We read, we researched, our priorities changed, and these 2 works I made were involving a snail that was going extinct in Hawaii called Lonesome George. And the next one was a kokako bird that had been limited to 30 birds in New Zealand and then revitalized. So as I said before, COVID changed the world as we had never known before. It put all of us in one boat. So we were one world. In the beginning, I thought this was interesting and also fun to have a new lifestyle, staying away from everybody, staying at home, meditating. And then it became, and we learned how to make, for example, how to learn how to wear a mask like I had seen for all the time
what Japanese people do and found out the merits of it by not getting any cold or unnecessary coughs and flu. In such a short time, new vaccines were found. We got more knowledgeable about how vaccines work, how viruses behave, which we found very interesting. We felt sad and scared every time we heard of COVID reports. We tried to get our vaccinations as soon as possible. We asked friends, are you vaccinated? Are you not? And then... はい、どうも。はい、エルクメンさんありがとうございました。次にはフィンランドから、マリア・ビルッカラさんにお話をしていただきますね。どうぞお願いします。Hello, everybody, and thank you for allowing me to be part of this project. 3 weeks ago, the first Helsinki International Biennial was closed. It was supposed to be 1 year ago. The title of the biennial was The Same Sea. The sea that connects us, the sea that separates us, the same sea that is in danger. The event was held on a small island in front of Helsinki. And the title of my work was Not So Innocent. The starting point was of what I see and what I don't want to see. What happens and what I don't want to know about. And my work is reflecting both something very personal and the state of things of the world. The presence of the hidden violence, the potential danger, the possibility of healing. The broken windows form an ice floe, melting ice. The gilded rail of the staircase is a fragile tool for escape. And opposite the riot shields. Now you should change a photo. Yes, opposite the riot shields, one finds the door and the eternal light as another possibility, and the big golden ring, which is the possibility to see oneself as a whole. I started this 3.5 years ago, and the content was still for today or tomorrow. And in between, I have been in my mind at Nakatsuna Lake in Omachi. はい、マリアありがとうございます。マリアさんの、大町の湖のそばの作品は本当に、あなたの家の周りのような感じで皆さんに親しまれていますよ。ありがとうございます。それでは、次の、アーティストに行きますね。で次はジャーメ・プレンサーさんです。スペインからですが、瀬戸内では荻野魂っていう非常に面白い家を作ってくれました。では動画で送られてきてますので、それを見ましょう。どうぞ。Hi, I'm Jaume Plensa. It's really a pleasure for me to be at the Setouchi Asia Forum 2021 to talk about my experience last year. Well, actually, the experience of the last 18 months that has stuck me completely in my studio, in my city, in my country. It was forbidden to travel. Obviously, it was completely impossible, my normal contact with friends living in different places in the world. To share with them their own cultures, their own landscapes, why not to say their own silences. I've been following how much people was suffering in the world. It was so sad. So many people was sick in the hospitals. How many people just die.
how many people had not the possibility to say goodbye with the love of their relatives. However, I've been very fortunate because with my team, we continue to develop projects. I had the possibility to send my projects all around. I sent projects to Los Angeles, to Toronto, to Grand Rapids in Michigan, to New York. I just arrived from Stockholm, from London. I'm actually in US. In any case, that is a little hope for me to think that life is back. Slowly and slowly, we are getting the contact again, the normal contact with the others. I would love to invite the people at the Setouchi Asia Forum to think about the other as a friend. The other is a brother. The other, the person that you have in front of you, is just a mirror in where we reflect our own image. I always been in love with the diversity of our world, the differences of color, the difference of cultures, the difference of landscapes. I have to say again how well we are when we are together, how well we are with our differences but together. Please go back to share this amazing world together, and probably today art is more necessary than ever. How well we are when we are together. ございます。その多様さ、違いこそが本当に素晴らしくて、それがみんなが一緒にいることでまた良くなるんだっていうのは、心に染みます。ありがとうございました。それでは次は、イタリアからマシモ・バルトリーニさんにお願いします。大丈夫でしょうか。どうぞ。Hi, good morning. Thank you everybody for having me here. Well, my experience of lockdown was quite strange. I mean, the first day I broke my legs, so I was locked at home, locked in the bed with the broken legs. So, but it was an opportunity to think about many things. So I had the feeling that so many feelings became kind of solid. And when I say solid, it's like now, the nostalgia I have for Japan, for example. I can almost touch it. I can almost smell it. So be isolated for such a long time was a way to be confident with the most abstract sensation that we normally play with. I think lockdown was a great opportunity for all human beings to reflect, to think about themselves. The thing is that maybe for our leaders, I'm talking about Italy, for example, is not the same. They all want to come back to the previous world. So this is not possible. This is no longer possible. We should stop and think that we cannot live in by depredating the world the way we used to do before. I think art in this case should be an example on how live ecologically together between humans, as plants I say before, but I also think between humans and animals, humans and plants, humans and stones. I think art since the very noisy. It always played with this kind of relation between humans and non-humans. That's what I think art has to do. By my side, I know I got a new studio, very big studio, and I started to do very small work. So just they became even smaller since I have this big studio. I mean, just to concentrate more on what I'm doing, and as if I can hold the work I do. Nevertheless, I still have projects around here and there. I'm going to do a project in Milan and show in Florence. But I kind of, in a way, rescue an attitude
that is the one of to make very little things. Okay, thank you. マッシモさんありがとうございます。その作品をぜひ瀬戸内で、やれたらいいと思います。ありがとうございます。それでは次が、トビアス・レーベルガーさんなんですがうまくセットできていません。次に、お願いするのはエルサルバドル在住のシモン・ベガさんなんですが、これもうまくちょっと、伝わっていかないので、それを、つまりその中のベガさんが、寄せてくださったお言葉を少し述べますので、ベガさんは、地球のまさに裏側におられるんですが、今回寄せてくれたテキストが非常にいいので、それを、動画の代わりに読まさせていただきます。今その世界や社会に対して思うことですが、非常にこれから始めますね。非常に終末的世界ではありますが、ある種の楽観主義がないわけではありません。私たちは間違いなく世界中で何らかの形で起こっている大規模で急激な変化の瞬間を生きています。新たな独裁政権や全体主義体制が台頭してきていることには驚きと恐怖を感じます。私たちはエルサルバドルでそのような独裁体制を経験しました。どんなに革新的あるいは若くて善意に満ちた格好をしていてもそれは恐ろしいことなのです。また環境危機がさらに加速しており、世界の状況とそれが社会にもたらす変化は控えめに言っても危険なディストピアのようだと思います。私はこれを私たちが早くも忘れてしまった20世紀初頭のように暗くて抑圧的な新しい章の始まりだと考えています。でも他方でこの新しい時代はよりオープンで誠実で新しい解決策や生き方の存在する時代になるかもしれないとも思っています。私たちにとってこの世界を理解し生きていくための選択肢は非常に少ないです。社会における古い秩序の柱の崩壊はたとえそれが衝撃的なことであっても私たちの物事に対する理解を深めることでしょう。エルサルバドルのシモン・ベガさんが送ってきてくれたテキストですね。またお会いできれば嬉しいと思います。次ですが、川又忠さんとうまくつながらないので、ジャネット・ローレンスにお話をいただきますが、オーストラリアからの出演で、ですね、よろしくお願いします。はい、どうも。Hello, lovely to meet you all, and thank you, Fram. Well, it's very special to be still in touch with Japan and the rest of the world, to all of you. We've all been sharing this very strange time. And for me personally, it's been a quiet sort of time of reflection. I've become very aware of the community I live in and how much we need to share together. And I'm very lucky that I live in a place on the harbour which is actually very beautiful for walking and discovering all the bays and all of the life of trees and everything around. It's been a very beautiful opportunity to share this with friends and to realise also and think about the way work can be in the future, especially from Australia, the big distances we travel by plane. Can we still be doing this for our art? I mean, it's a lot of questions coming into it. And with so many delays of projects, there's also been a very big time for thinking and dreaming up new projects.
I didn't go to my studio for quite a long time. I didn't actually want to make work, but to be doing a lot of the online things and thinking about future projects, including my Echiko work, which will happen next year. And I also have an Antarctic fellowship, which was delayed, very delayed. So now I'm entering back into my studio to start the preparation for this, you know. So my studio, as you may have seen in the photo, looked very kind of icy. And so the other thing is I started to dream up what really would I dream to do in such a time. It gives me the space to think about that. And I dream up an idea of an opera for trees. I already made a theatre for trees at the MCA, exhibited 2 years ago, of large hanging veils. You can see in the photo the people are standing in amongst these veils, and they have projections and sound on them of the life within the forest. But what I really want to do now is I'm collaborating with a musician to make this opera with a lot of singers and a lot of different aspects to bring into it, poetry and it will be held in a place in Tasmania in an old mill called Spring Bay Mill that was once like an abattoir for trees, you know, a very dark place. And the idea for this is it will become converted into a kind of place of transformation, a place of good coming out of such a bad thing. And in a way, this period has been really good to be able to reflect on these sort of works and the fact that I want to make much more collaborative work and share much more with my fellow artists of the world, how we can speak about such fragile times as we've been through and to the future of climate change. はい、どうもありがとうございました、ジャネット。それでは、彼女は南極に行くかもしれないと言われましたが、2017年に実際に南極プロジェクトをやられた、ロシアのアレクサンダー・ポノマレフさんにお話をしていただきますね。それでは、ポノさんどうぞ。動画の出演ですね、送ってきていただきました。Я сейчас совсем недавно возвратился из Арктики, где был на земле Франца Иосифа, видел белых медведей, моржей. Они все ждут нас через год в художественном рейсе, и я надеюсь, это очень красивые места, можно сказать, маленькая Антарктида или русская Антарктида. И я надеюсь, что японские наши близкие друзья поплывут вместе с нами теперь в Арктику. Я сейчас делаю несколько проектов. Вот совсем недавно я закончил проект в Голландии. Называется он «Памятник селедки». Ну, конечно, сейчас в основном мое внимание занято окончанием строительством объекта инсталляции на территории плато Гизы в Египте, рядом с пирамидами великими, рядом с 3 великими пирамидами египетскими. Я придумал интересную инсталляцию, которая называется «Уроборос». Это как бы 2 солнечные лодки Ра, сросшиеся в одну петлю, а между ними в форме 2 соосных пирамид песочные часы, которые при повороте лодок пересыпают песок. Поворачиваются, пересыпаются песок времени. И бог Ра плывет сначала на запад вместе с солнцем, потом по подземному миру. И все это замыкается в петлю, напоминающую змея Уробороса, который кусает свой хвост. Символ бесконечности. В основании я сделал керамическое панно, рисовал Уробороса, потом разрабатывал несколько вариантов конструкции для Египта. Сначала я рисовал большую мачту и хотел подвесить эту лодку, но так как возле пирамид нельзя
внедряться в землю, потому что это музейная территория. Мне пришлось поменять. Я нарисовал новую конструкцию, где лодки замыкаются в одну петлю. И человек может вращать вот эти лодки, и часы, и песок пересыпается вот здесь. Через неделю я выдвигаюсь туда для того, чтобы это делать. Это, конечно, большая честь и очень интересно. Конечно, я мечтаю очень сделать на берегу Японского моря объект, который отложился, к сожалению, из-за пандемии. И надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться. Обнимаю вас, целую. Анзай. はい、ポノムラさん、ありがとうございました。それでは川俣忠さんにつながっていますので、川俣さんにお願いします。川俣さん、どうもお久しぶりです。よろしくお願いします。久しぶりです。聞こえますか？聞こえます？大丈夫ですか？はい、聞こえてます。はい。はい、川本です。こんにちは。パリから連絡参加いたします。まあ現在パリはですね、まあだいぶコロナも随分収束している感じなんだけど、やっぱりワクチンの接種のカードをですね、出さなきゃいけないっていう感じがあって、まあそれで随分毎週デモがあるんですけど、非常にこう象徴的にクリストの凱旋門のプロジェクトがまあオープンしまして、まあそこにいろんな人がまあ参加するようになってきて、まあそれが随分コロナの状況から変わってきたなっていう感じがするんですけど、それでも入り口あたりでやっぱりそのワクチンのカードを見せなきゃいけないっていうのがあって、まあそれがやっぱり今の現在の状況を示してるのかなっていう感じがします。で、まあ、ここ1、2年本当にずっと、なんだろうな、家にこもって、まあ、隔離状態みたいな感じだったんですけど、そこで何が、だんだんとこう変わっていくかなと僕は思ったんですけどね。やっぱりね、好奇心というか、人に対する好奇心、場所に対する好奇心、いろんなことに対する好奇心がだんだんとこう、磨滅していくっていう自分がありましてですね、これはやばいなと思って、多分コロナのこの状況が、まあ初めてだと思うんですよね。この世界的にこういったことが起きること自体が。まあそれによってやっぱり、どんどん人の好奇心がなくなっていくってことは、やっぱりアートにとって一番やっぱり重要な部分じゃないかなと僕は思いました。まあそんなことの中でですね、フィンランドのヘルシンキで、まあコロナを押してとにかくやろうと。ビエンナーレをやろうということで、まあ、それに、まあ、参加しようということで、まあ、ある種応援しようと思って参加しました。マリア・ブリッカラさんに直接会いまして、まあ、その場所でいろいろ話して、まあ、やっぱり島の中でやるっていうことがすごく面白かったってこともあって、やっぱりこういう展覧会っていうのはやっぱり、作家に会えるってことがやっぱりいいですよね。いろんな意味でこう、共有できるっていうことで。まあ、その以外にも、まあ、南フランスのトゥーロンという街で、まあ、要するに海に、海岸にこう、不法投棄された船をですね、集めて、まあ、組み立てたや、まあ、これコミッションなんですけど、まあ、そんなことをやってまして、まあまあ、少しずつでも、やっぱまあ僕の場合はやっぱサイトスペシフィックっていうのが一番やっぱ重要なもんで、やっぱり現場でいろんなことがあるっていうことが、やっぱり一番の制作の意義だと思うし、自分にとってもやっぱ非常に刺激的なことなもんで、その好奇心を磨滅させないようになるべく、まあ外に出ながら、なおかつでもこの状況をですね、今もうそろそろみんなないことにしようみたいな感じに今なってるんですね。もうそろそろコロナももう収束してきたし、まあ次どうなるかわかんないですけど、でもこの経験をですね、やっぱり受け継がなきゃいけないんじゃないかなと僕は思ってます。まあそんな意味で、いる毎日ですね。ありがとうございました。はい。川松さんありがとうございました。はい。ではいよいよ最後になりました。皆さんありがとうございます。では最後にイギリスからリチャード・ウィルソンさんに出ていただきますね。リチャードさんよろしくお願いします。Hi everybody. It's fabulous to be part of the Asia Forum 2021. It's good to see some old faces. Hi, Tadashi. Good to see you. It's been a very, very interesting 18 months. I mean, I've spent over 40 years making sculpture that challenges our preconceptions of what we think we know of our world,
And in that, I've tried to sort of find, I suppose, new ways forward. The pandemic forced one to sharpen one's lateral thinking skills and creative strategies. There was a sort of a sense of urgency about chasing ideas before they escaped, getting one's creative dreams, taking them to a bigger scale, trying to imagine bigger goals and reject a place where challenges didn't exist. I like Sun Ra's quote, there are forces on this earth trying to slow you down and your job is to keep moving. One had to learn how to duck and dive around a lot of unusual bureaucracy. I tried not to stop or to be restricted, but to keep going and stretching oneself to a point where you lost a sense of time through studying an idea. And I managed in the 18 months to continue. I managed to travel. I managed to get to France. And I'm off next week to Istanbul. I've just realized I don't have to take any PCR testing. So it's beginning to open up. So nothing was basically put on hold for the last year and a half. That's a solo show coming up. I was involved in a very big, grand outdoor proposal for a year, working up an idea for a competition in Riyadh. They're going to be choosing 18 artists to build major pieces of work around the city. I was also involved in a suite of prints that was put together by the London organisation Plinth. So we've been working on that. And I've been also designing an architectural piece. It's going to be a live museum. We're not sure where in the UK. So there were plenty of ideas being put together. And as I say, the idea was not to be pressurized and locked down, but to try and escape from the lockdown and to keep busy and to keep fighting and keep going forward. And yeah, I mean, hopefully we are now coming out of that phase and getting back to what possibly, I don't know if we can call it normality again, but into a new phase in our lives. So good luck with everybody and thank you. リチャードさんどうもありがとうございます。これでレポートの発表が終了です。思えば、私はコロナ禍において当初からアーティストの言葉を寄せてもらいました。芸術祭が次々と延期になる中でインスタグラムでアーティストの動画を共通するアーティストブレスという企画も行いました。去年の6月ですね、194名のアーティスト及び関係者に動画を提供いただき、刻々と変わりゆく非日常アーティストが持つ独特の視点で共有することを試みました。それは今回策定したブックレットもアーティストブレスライブも同じです。このコロナ禍は世界の人が本当に同時的に味わった共通の体験がある。これは本当に史上初めてのことかもしれません。世界中のアーティストからの声は非常にデリケートな違いがあって、そのニュアンスの差が全世界78億人の異なった人間が生きてきて、その大変さと厳粛さ、それを表しているような気がします。またそこにはいろんな可能性があるかもしれない。そのドキュメントを残していくことが必要だと思っています。で、この間たまにある、なんて言いますかね、ちょっと緩んだ時期に多くの人たちがやっぱり作品を見にいろんなところに行っている。でそれはニュースでも聞きます。今ほど美術に触れたいと思っている、時はないかもしれません。でコロナ禍は地球環境の危機でした。自然の氾濫でもあったかもしれません。かなり前から金融資本の限界、あるいは植民地主義のいろんなことがつながっている。新しい狭い
ナショナリズム、あるいは格差社会、均質な都市社会に対する反省が出てきました。そういったいろんな中でコロナ禍っていうものが非常に大きな規模で私たちにやってきたわけですね。で、私たちは美術家であって美術関係者ではありますが、その前に普通の人間です。それはいろんな方が言われていることですね。人間の土地、あるいは生命の土地である、そういったような場所でいろいろやっていければいいのではないかというふうに思います。で、今回、皆さんが寄せてくださったこと、でそれを私たちは糧にしていろいろやっていきたいと思います。どうもありがとうございます。で、最後になりますが、現在日本で開催している2つの芸術祭に関して少しだけ触れさせていただきますね。で、これは、第一の芸術祭は延期されましたが、この間常設の場所でやっている今年の越後妻有というプロジェクトです。はい。次は奥能登国際芸術祭、日本列島の本当に突端にある半島でやっているものですね。はい。次が北アルプス国際芸術祭、日本の昔海が日本を横断してありましたが、そこに押し寄せてきている鉱山の麓でやっているプロジェクトです。こういったことはみんな伸びながらでもやっていますね。で、おそらくずっともうガイドブックを2回も印刷しながらできてなかった、本来去年の3月に始まる予定の房総半島石原アートミックスもおそらく今年実施できるようになるかもしれません。多くの人たちはアーティストが考えるあるいは作ってくださる作品っていうものを見に行きますが、それへの手伝い、あるいはそれを作っていく過程、そういったものを含めて作品だけじゃなくて、今日多くの人たちも話されてましたが、人とのつながりっていうものを感じていくというふうなことができていってますね。そんなところでですが、来年瀬戸内国際芸術祭が今のところ3期にわたって進んでいく予定です。で、当初からあったように海の復権であり、そこに住んでいるおじいちゃまおばあちゃまの笑顔を見ようというふうなことでやってきましたが、今回のポスターはまさにそういう島のおじいちゃまおばあちゃまが主役になったポスターになっています。で、そんなところですね。それでは長い間でありましたが、今日参加してくださったアーティストの皆さん、本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。どうも。